Hello one and all. We are studying immunology and today we are going to start with the next topic, that is innate immune system. So here is a table of contents. What we are going to cover in this particular video is the introduction of the innate immunity, that we have already studied the definition of the innate immunity in our previous lecture. It is the first line of defense, that is first part of our body to detect the invaders. म्हणजे आपल्या बॉडीमधले जे फर्स्ट एखादा बॅक्टेरिया एखादा पॅथोजन आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झाल्यावर जे काही ऑर्गन्स किंवा जे काही केमिकल्स फर्स्ट त्याच्याशी एन्काउंटर करतील किंवा फर्स्ट त्याच्यावर ॲक्ट करतील, दॅट ऑल आर कन्सिडर्ड इन द इनेट इम्यून सिस्टीम. देन व्हॉट आर दी सेल्स ऑर टिश्यूज विच आर इन्वॉल्व्ड इन द इनेट इम्युनिटी, आणि जे सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेट इम्यून सिस्टीम innate immunity that are also responsible for the acquired. म्हणजे हे दोन्ही हे जे सेल्स आहेत ते दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ नॉन स्पेसिफिक अँड स्पेसिफिक इम्युनिटी आर ल्युकोसाइड्स और व्हाइट ब्लड cells. Then what are the physical barriers? For example, skin, and we are going to study it in detail. And what are the chemical mediators? आपल्या बॉडीमध्ये असे भरपूर केमिकल सिंथेसाइज होतात किंवा सिक्रेट होतात that take care of the invading pathogens. Then let us start with the introduction. Innate immunity refers to non-specific defense mechanism that come to play immediately or within hours of the antigen appearance in the body. म्हणजे this is a quick reaction of our body to the invading pathogens. Okay, आणि ह्याला हा नॉन स्पेसिफिक डिफेन्स मेकॅनिझम आहे. नॉन स्पेसिफिक मीन्स असं पर्टिक्युलर एकाच टाईपचा, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इट ॲक्ट्स ऑन ऑल काइंड्स ऑफ पॅथोजन्स. इट इज नॉट स्पेसिफिक की हा फक्त जॉन्डिस कॉज करणाऱ्या बॅक्टेरियासाठी यूजफुल किंवा बॅक्टेरियावर ॲक्ट करेल किंवा ट्युबरक्युलोसिस कॉज करणाऱ्या पर्टिक्युलर बॅक्टेरियावरती ॲक्ट करेल असं नाही. इट इज नॉन स्पेसिफिक. इट ॲक्ट्स ऑन द व्हरायटी ऑफ, इट कॅन टेक केअर ऑफ व्हरायटी ऑफ पॅथोजन्स फ्रॉम इन्वेडिंग. ओके, then these mechanisms include physical barriers such as skin, chemical barriers in the blood, and immune system cells that attack foreign cells in our body. फॉरेन म्हणजे काय, जे आपल्या बॉडीमध्ये ऑलरेडी नाही आहेत. आपल्या बॉडीमध्ये असणारे सेल्स, ऑर्गन्स और टिश्यूज सोडून जे काही दुसरे पार्टिकल्स आपल्या बॉडीमध्ये एंटर होणार आहेत, दॅट ऑल आर कन्सिडर ॲज फॉरेन. ओके, देन innate immunity is the first line of defense against the microbes, and that exist before exposure to microbes. It always exists in our body. That is, for example, skin is always present on our body whether a pathogen is entering or not. So it is always existed before exposure to microorganisms. Okay, it happens in the innate immunity. Then it is found in plants, insects, and vertebrates. Then what is essential function? It includes the initial response to microbes, as it is called as first line of defense. So initial response is of the innate immune system. Then it stimulates the adaptive immune response. इनेट इम्युनिटीमधले जे काही बॅरियर्स आहेत, दॅट इज फिजिकल, केमिकल बॅरियर्स और सेल्स, दॅट ओनली स्टिम्युलेट द ॲडॅप्टिव्ह इम्युनिटी विच इज स्पेसिफिक फॉर सर्टन काइंड ऑफ bacterias. Then we are going to study various kind of tissues and cells which include monocytes, macrophages, granulocytes, mast cells, dendritic cells, lymphocytes, natural killer cells. Okay, about all these cells we are going to study in detail in further slides. Then we are going to study about the organs and tissues of the immune system. They are classified into two types, that is primary lymphoid organ and secondary lymphoid organs. प्रायमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्समध्ये कुठले ऑर्गन्स येतात, थायमस अँड बोन मॅरो. अँड देन सेकंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्समध्ये स्प्लीन,
lymph nodes, and MALT. MALT is mucosa associated lymphoid tissues. What is the role and what are their locations, that we will see in the further slides. Then here is the brief diagrammatic representation of all the granulocytes, that is mast cells, neutrophils, macrophage, eosinophils, and natural killer cells. These cells are very much essential in the inflammatory and phagocytic responses and allergic responses, which म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये एखादा पॅथोजन किंवा फॉरेन सबस्टन्स एंटर झाला तर आपल्या बॉडी त्याला वेगवेगळ्या तऱ्हेने त्याच्यावर रिॲक्ट करते. फॉर एक्झाम्पल स्नीझिंग, कफिंग और ॲलर्जी. आपण म्हणतो ॲलर्जी झाली. वाय? वेन अ फॉरेन पार्टिकल एंटर इन अवर बॉडी, इट लीड्स टू वेरियस रिॲक्शन्स इन अवर बॉडी, and these reactions takes place because of various cells present in our body. Okay, म्हणजे आपण स्नीज करतो तेव्हा we are going to see that in further slides. First is the mast cell. Mast cell contribute to the homeostasis in the immune system, and they serve as a first line of defense against the antigens entering the body due to their location in the skin and mucosa. The mast cells are widely present in the skin and mucosal layer. So mast cells, first line of defense मध्ये they are always present for the attacking to attack the foreign particles. As you can see here, they are granular cells. Okay, and mast cells play important role in the development of allergic and hypersensitivity reactions. की म्हणजे जेव्हा फॉरेन पार्टिकल आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करतो तेव्हा जे आपल्याला ॲलर्जिक कंडिशन्स रिॲक्शन्स होतात, दॅट इज बिकॉज ऑफ, म्हणजे आपल्याला आपल्या बॉडीला समजलं पाहिजे की फॉरेन पार्टिकल किंवा फॉरेन एखादा पॅथोजन एंटर झाला आहे. दॅट्स वाय ॲलर्जिक रिस्पॉन्सेस टेक्स प्लेस, अँड दॅट इज बिकॉज ऑफ दिस मास्ट सेल्स अँड वेरियस अदर सेल्स वी आर गोइंग टू स्टडी. देन सेकंड इज न्यूट्रोफिल्स. So neutrophils are the cells that have a single nucleus with the multiple lobes. Okay, that nucleus of the neutrophils have a multiple lobes and are the most abundant white blood cell in the circulation. Neutrophils are the very abundant, म्हणजे त्यांचा proportion जास्त असणार आहे, and they are chemically drawn to bacteria and migrate through the tissue towards the site of infection. And neutrophils are phagocytic, meaning that they can engulf and destroy the target cells. Neutrophils are present all over in the body. The neutrophils, as the name suggests, they have a neutral pH, and neutrophils हा एक सेल आहे ज्याचा न्यूक्लियसला लोब्स असतील, मल्टिपल लोब्स, दॅट इज ॲटलीस्ट 3 to 5 लोब्स. लोब्युलर स्ट्रक्चर यू कॅन सी हिअर, इट हॅज अ लोब्युलर स्ट्रक्चर. देन इन दिस डायग्राम वी कॅन सी 3 to 5 लोब्स असतात ऑफ दॅट न्यूक्लियस. देन they contain a lytic enzyme. What are lytic enzymes? म्हणजे एक lysis म्हणजे killing or to break down, that contain a lytic enzymes which ह्या lytic enzymes पर्पज काय आहे? to kill the pathogens. Okay, then phagocytic and phagocytosis म्हणजे काय होतं त्याच्यात? they can engulf the pathogen and destroy the target cell. Then next is eosinophil. Eosinophils are the cells, nucleus of the eosinophils is a double lobed. Neutrophils कसा होता? multiple lobed, and in eosinophils they have 2 lobed nucleus and they are connected by a thread of chromatin. See, here are 2 lobed nucleus and it is connected by chromatin thread. Okay, then they are usually found in the connective tissues of the stomach and intestine.
They are also phagocytic, and the primary target antigen antibody complexes formed when antibodies bind to antigens to signal that they should be destroyed. And eosinophils are active during parasitic infections and allergic reactions. हे वेगवेगळे जे डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल्स आहेत दे आर म्हणजे आपल्याला जे CBC करायला सांगतात, एखादं आपल्याला इन्फेक्शन किंवा काही आपल्याला ब्लड टेस्ट करायला सांगतात, तर तेव्हा काय करायला सांगतात आपल्याला CBC, दॅट इज ब्लड काउंट चेक करायला सांगतात. सो in that blood count we can see all these type of cells and their proportion. So particular cell type, आता eosinophils कधी most active असतात, eosinophils are mostly active during the parasitic infections. Okay, so if eosinophils content is increased in the blood, in our blood, then there may be chance of the parasitic infections. Okay, then next is the basophils. Basophils are least numerous type of the white blood cells. Of all the white blood cells in the body, basophils contain only 0 to 1%. हा त्याचा proportion असणार आहे in our body, and they have a multi-lobed nucleus, and their granules contain immunoboosting compounds such as histamine and heparin. Okay, heparin thins the blood. heparin काय करतो, ब्लड थिनिंगचं काम करतो, and inhibits the blood clot formation, while histamine dilates the blood vessels to increase the blood flow and the permeability of capillaries so that leukocytes may be transported to the infected areas. Okay, so these basophils are usually active in the allergic conditions. Okay, allergic response. Basophils, this is most important point, that is basophils are responsible for the body's allergic response. And eosinophils are responsible are active during the parasitic infection. Then monocytes and macrophages. Monocytes and macrophages defense. What are monocytes? They are the type of leukocyte or white blood cell, and they are the largest type of leukocyte and can differentiate into macrophages. मोनोसाइटचं डिफरन्शिएशन ते मायक्रोफॅजेसमध्ये कन्वर्ट होतात. अँड द मायलॉइड lineage dendritic cells. And what are macrophages? They are the large cell present in nearly all the tissues, and they actively perform phagocytic function. Phagocytosis is very important mechanism in which pathogen is engulfed by the phagocytic cells that we are going to study. And then next is dendritic cells. Dendritic cells, why the name is given dendritic cells? Dendritic cells means tree-like structure. Dendrites means tree-like structure. They are present in the small number in our blood, but they reside most often in the tissue of the areas that come into contact with the external antigens. जरी ते स्मॉल अमाऊंटमध्ये असतील तरी ते कुठे प्रेझेंट असतात, जिथं अँटीजेन एंटर व्हायचे किंवा आपल्या बॉडीमध्ये अँटीजेन कॉन्टॅक्ट व्हायचे चान्सेस जास्त असतात. दॅट्स वाय दे आर फाउंड इन द स्किन. स्किनमध्ये अँटीजेन लगेच कॉन्टॅक्टमध्ये येऊ शकतात. सो दे आर फाउंड इन स्किन, lungs, gastrointestinal tract, and inner layers of nose, where there is a contact with the external antigen, and they function to present the antigenic information to the lymphocytes in the lymph node and lymphoid organs to aid in the development of antigen immunity. Then binding parts. Here we can see it is a dendritic cell. So dendritic cell, and this is helper T cell. And to kill the invaders, the dendritic cell must join to T cell. In this way they can kill an enemy. तर dendritic cell ने काय केलं आहे, पॅथोजन एनगल्फ केला आहे. पॅथोजन एनगल्फ केल्यावरती त्याच्यावरचा जो अँटीजन आहे तो
डेंड्रायटिक सेलनी त्याच्यावरती प्रेझेंट केला आहे. दिस triangular structure is a antigen of that engulfed bacteria. So they present it on their surface, and then this T helper cell काय करतो, तो स्ट्रक्चर त्या स्ट्रक्चरला बाइंड करतो and it detects that structure. So T helper cellला काय होतं, माहीत होतं की that type of antigen is present in our body. So that T helper cell will again connect to the different types of cells to form the antibodies against that particular pathogen. Okay. Then types of lymphocyte. Lymphocytes are the type of white blood cells generated by immune system to defend the body against cancerous cells, pathogens and foreign matter. They are T cells and B cells. These cells will be prepared to fight in case the enemy appears again. They will attack it even before you notice. म्हणजेच काय, इथे फॉर्म होता मेमरी सेल्स. ओके, आत्ताच आपण बघितलं डेंड्रायटिक सेल्स म्हणजे अँटीजेन ह्याच्यावरती काय केलं, प्रेझेंट केलं आणि टी हेल्पर सेल्सने काय केलं, त्याला डिटेक्ट केलं. सो टी हेल्पर सेल्स काय करणार, अजून भरपूर टी सेल्स जनरेट करणार. देन इट विल टेल द बी सेल्स टू प्रोड्यूस different types of cells. Now we will study about the T cells. There are 3 types of T cells: cytotoxic T cells, helper T cells and regulatory T cells. T cells develop from liver or bone marrow stem cells that mature in the thymus. Thymus is a primary lymphoid tissue. So it mature in the thymus, so it is called as T cells. Then these cells play a major role in the cell mediated immunity. When T cells cell mediated immunity म्हणजे ज्या इम्युनिटीमध्ये सेल्सचा फंक्शनिंग आहे, दॅट इज सेल mediated immunity. Okay, this antigen presenting and recognition that come in the cell mediated immune system. The T cell contain protein called T cell receptor that populate the cell membrane. These receptors are capable of recognizing various types of antigens. Okay, we have seen here the T cells have the receptor that have ability to recognize antigens. Then there are B cells. B cells चे टाइप्स. आता T cells काय करणार, B cells नाही येऊन सांगणार. B cells are the white blood cells that protect body against the pathogens such as bacteria and virus. Pathogens and foreign matter have associated molecular signal that identify them as the antigen, and B cells recognize these molecular signals and produce antibodies that are specific to the specific antigen. So what happens, आपला जो टी सेल आहे त्यांनी स्ट्रक्चर रेकग्नाइज केलं आहे. सो दॅट विल पास द इन्फॉर्मेशन टू द बी सेल्स अँड बी सेल विल डिफरन्शिएट इन टू टाइप्स, प्लाझ्मा सेल्स अँड मेमरी बी सेल. ओके, प्लाझ्मा सेल काय करणार, अँटीबॉडी फॉर्म करणार, जा अँटीबॉडीज. प्लाझ्मा सेल्स विल फॉर्म अँटीबॉडीज. ओके, अँटीबॉडीज फॉर्म झाल्यावर काय होणार आहे, नेक्स्ट टाईम जेव्हा तो पॅथोजन परत आपल्या बॉडीमध्ये एंटर होईल तेव्हा ऑलरेडी आपल्या बॉडीमध्ये त्याचे अँटीबॉडीज असणार आहेत. देन मेमरी बी सेल्स काय करतील, दॅट इट विल स्टोर द इन्फॉर्मेशन ऑफ दॅट अँटीजेन. देन नॅचरल किलर सेल्स. ओके, why it is called as natural killer cells, because it can naturally kill. आता here in this diagram you can see this is a healthy cell. Healthy cells present a specialized type of receptor, that is MHC1, that we will study in in further studies. But that healthy cells
हेल्दी सेल्सवरती पर्टिक्युलर टाईप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेझेंट असतात. सो नॅचरल किलर सेल्स जेव्हा त्या हेल्दी सेल्सच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो देन त्याला कळतं की दिस पर्टिक्युलर सेल इज ऑल राईट, ह्याला काहीही झालेलं नाही आहे. सो देन इट विल नॉट किल दॅट सेल. ओके, मग हा सेल काय तसाच्या तसा राहिलेला आहे. बट इफ द सेल इज इन्फेक्टेड, ओके, इफ द सेल इज इन्फेक्टेड देन इट विल नॉट, त्याच्यावरती ते रिसेप्टर्स नसणार आहेत. An infected cell does not present the MHC1. ओके, सो नॅचरल किलर सेल्स जेव्हा अशा सेल्सच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतील ज्याच्यावरती हे रिसेप्टर्स नाही आहेत, देन बिकॉज देन इट विल find out that this cell is infected, and see this is infected, this cell is infected by the viruses. So natural killer cells will destroy that cell. Then primary lymphoid organ, thymus and bone marrow. जे प्रिकर्सर सेल्स आहेत दॅट विल थायमसमध्ये एंटर करतील, देन इट विल बी प्रोसेस्ड अँड देन दे आर प्रेझेंटेड टू द सेकंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. ओके, सिमिलर हॅपन्स इन द बोन मॅरो. फक्त व्हॉट इज डिफरन्स in thymus, T cell maturation takes place, and in bone marrow B cell maturation takes place. Thymus is highly organized lymphoid organ which is located above the heart. Okay, which is located above heart. You can see in this picture. The thymus functions chiefly to develop T lymphocyte. ओके, वन्स मॅच्युअर, एकदा टी लिम्फोसाईट मॅच्युअर झाले म्हणजे ते ॲक्टिव्ह झाले. ॲक्टिव्ह झाले की मॅच्युअर होतात म्हणजे काय होतात, दॅट टी सेल्स बिकम इफिशियंट टू ॲक्ट अगेन्स्ट द अँटीजेन. सो दीज सेल्स लिव्ह द थायमस अँड आर ट्रान्सपोर्टेड टू द ब्लड वेसल. इथे काय इट ॲक्ट्स एज अ स्कूल ऑफ lymphocytes, T lymphocytes. इथे येतात, they mature and they are then circulated. Okay, then bone marrow is present in long bones. Bone marrow is a site of B cell maturation. थायमस मध्ये टी सेलचं मॅच्युरेशन होतं आणि बोन मॅरोमध्ये बी सेल्सचं मॅच्युरेशन होतं आहे. अँड bone marrow is a component of lymphatic system and is a soft and flexible tissue in the cavities of bone. In body, the major function of bone marrow is to produce blood cells, and bone marrow also helps to remove old cells from the circulation. म्हणजे ज्या ब्लड सेल्स जे ओल्ड झालेत, एज झालेले आहेत, और जे डॅमेज झाले, दॅट also removed from the circulation in the bone marrow. This is a bone marrow stem cell chart. You can see how the hematopoiesis takes place and how various kinds of cells are originated from the various progenitor cells, myeloid and lymphoid progenitor cells. Then secondary lymphoid organs, it includes lymph, spleen, tonsils, Peyer's patch, marked gall. We are going to see that all. See, first is spleen. Spleen is a large organ located in the abdominal cavity. ओके, इथं ब्लडचं फिल्टर होतं. इट्स मेजर रोल इज इन द ब्लड फिल्ट्रेशन. इट डेव्हलप्स अँड प्रोड्यूस मॅच्युअर इम्युन सेल्स दॅट आर केपेबल ऑफ आयडेंटिफाईंग अँड डिस्ट्रॉईंग द पॅथोजन्स. का होतं, प्रायमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्समध्ये ते मॅच्युअर होतात आणि सेकंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्समध्ये ते ॲक्च्युअली एन्काउंटर विथ द अँटीजेन्स. ओके, म्हणजे जे फॉरेन पार्टिकल्स असतात जेव्हा पॅथोजन्स असतात त्याच्याशी ते इंटरॅक्ट करतात. ओके, दे आर कॅपेबल ऑफ आयडेंटिफाईंग अँड डिस्ट्रॉईंग पॅथोजन्स अँड कंटेंट विदिन द व्हाईट पल्प ऑफ द स्प्लीन आर
immune cells called B cells and T lymphocytes. Okay, spleen is divided into compartments called as white pulp area and red pulp area, and according to that regions there is a डेन्सिटी जे सेल्सची डेन्सिटी असते टी सेल्स आणि बी सेल्स डेंड्राटिक सेल्सची डेन्सिटी असते ती व्हॅरी होते. देन लिम्फ नोड की लिम्फ नोड्स lie at the junction of the lymphatic vessels where they filter out the harmful microorganisms and antigens from the lymph, and the pathogens and antigens are trapped by the phagocytotic macrophage and dendritic cells. Okay, the primary role of lymph node is to filter the lymph. आता लिम्फ काय आहे, ब्लड सारखाच एक फ्लुइड आहे जो आपल्या बॉडीमध्ये लिम्फॅटिक सिस्टीम आहे, जशी ब्लड सिस्टीम आहे, ब्लड सर्क्युलेशन सिस्टीम, सिमिलर इज द लिम्फॅटिक सिस्टीम. सो लिम्फमधून जे काही अँटीजेन्स और फॉरेन पार्टिकल्स आहेत ते फिल्टर केले जातील अँड दॅट आर encountered in the lymph node. Filtering of lymph helps in removal of the particles not only found that are not normally found in the serum. Then MALT, that is mucosa associated lymphoid tissue. Okay, हे म्हणजे MALT lymphoid tissues. There are various kind of lymphoid tissues. आता म्युकोसल डिफेन्स म्हणजे काय, आपल्या बॉडीमध्ये जे काही टिश्यूज आहेत, जी लायनिंग आहे दॅट इज कवर्ड विथ द म्युकोसल लेअर, अँड दिस म्युकोसल लेअर हेल्प्स इन द ट्रॅपिंग ऑफ द pathogens and then encountering with that pathogens becomes easy. So there are different types. Overall it is called as mucosa associated lymphoid tissue, but they are spread with the digestive system, respiratory system, urogenital structures, and major sites for initial contact with the environmental antigen. So according to that they are known as BALT, that is bronchial associated lymphoid tissues. Okay, so bronchial or associated lymphoid tissue take care of the antigens that enter in the respiratory tract, and those that surround the digestive tract are known as the GALT, that is gut associated lymphoid tissues. Okay, then nasal cavity मध्ये जे म्युकोसल टिश्यू असतात, lymphoid tissues, that are known as NALT. Okay, see, you can see here GALT, gut associated BALT, that is bronchial patches, then NALT which is nasal associated lymphoid tissues. Then we will now discuss about the most important part of the innate as well as adaptive immune system, that is phagocytosis. All the white blood cells, जे white blood cells आपण पर्टिक्युलरली इम्पॉर्टंटली लर्न केलं, दॅट इज मॅक्रोफाजेस, डेंड्राटिक सेल्स आर कॅपेबल ऑफ डुईंग द फॅगोसायटोसिस, विच इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोसेस इन विच certain living cells are it is a process by which living cells called phagocytes, the cells which are capable of doing phagocytosis are known as phagocytes, ingest or engulf other cells or particles. आता see, here you can see a bacterium is ingested by the cell. हा सेल जो ह्याला engulf करतोय, that this cell is called as phagocyte. This cell may be macrophage or dendritic cell, mast cell. Okay, and these bacteria are engulfed by these phagocytic cells. Here are some receptors. So जेव्हा काही बॅक्टेरियावरती रिसेप्टर्स असतील अँटीजन, तर दॅट विल रेकग्नाइज इट ॲज फॉरेन अँड देन दॅट विल टेक इट इनसाइड. देन इट विल फॉर्म फॅगोसोम. जेव्हा लायसोझोम
आणि हा फॅगोझोम मिक्स होतो, that त्यांचं फ्युजन होतं, दॅट टाइम they form phagolysosome. As we know that lysosome contain hydrolytic enzyme, it is also called as suicidal bag. सो त्याच्यामध्ये काय असणार, हायड्रोलायटिक एन्झाईम्स असणार आहेत. सो जे बॅक्टेरिया इथं फॅगोझोममध्ये असतील दॅट विल बी किल्ड बाय द लायसोझाईममधले जे एन्झाईम्स आहेत त्याच्यामुळे ते किल होतील. अँड दॅट इज देन एक्झोसायटोसिसमधून that soluble debris is let outside the cell. Here you can see the animated version of that process. Okay, here it is ingested, it is fused, and then here it is here is the formation of phagolysosomes, and after that it is released. Okay, then next is inflammation. Inflammation म्हणजे काय, सूज येणे. इट इज अन इम्पॉर्टंट नॉन स्पेसिफिक डिफेन्स रिॲक्शन टू टिश्यू इंजरी such as that caused by the pathogen or wound. There can be two types of inflammatory response, acute inflammatory response and the chronic inflammatory response. Okay, acute response begins when the injured tissue cells release chemical signals that activate under the lining of the nearby capillaries. Okay, we can see here the infected, see here is a infected part, here are the presence of bacteria, and this is a blood capillary. So जेव्हा एखादं इन्फेक्शन होणार that time these all the phagocytic cells, see here neutrophils, mast cells, and all the phagocytic cells come near the capillary, blood capillary च्या edgeला that will come, and it will pass that blood capillary, and because due to increased permeability, and there will be released of the inflammatory chemicals. Okay, and phagocytosis takes place. आता इथे आपण जेव्हा म्हणतो सुजलं किंवा इन्फ्लेमेशन जेव्हा होतं दॅट टाइम वी विल सी द स्वेलिंग अँड रेडनेस का आपल्याला दिसतं, बिकॉज ब्लड कॅपिलरीज स्वेल होतात. ओके, ब्लड कॅपिलरीज का स्वेल होतात, बिकॉज ऑल द व्हाईट ब्लड सेल्स accumulate at that particular region and that act on that bacteria. Okay, then physical barriers, these include epithelial layer, that is skin. Okay, आपल्या स्किनवरती काय असणार, केराटिनोसाइट्स अँड ऑल epithelial layer. दिस जे आपल्या स्किनवरची जी आउटर सरफेस आहे दॅट इज कॉन्स्टंटली म्हणजे ती कॉन्स्टंटली शेड होत असते. सो न्यू स्किन और न्यू आउटर surface is continuously formed. Thus, it helps in removing of the microorganism that adhere to the surface. Then gastrourinary tract. There are the various acidic juices present in the gastrourinary tract, which helps to get rid of the bacteria. आता गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक्टमध्ये काय असणार आहे, आपल्या bile juices and acids are present, which will not let that microorganisms to affect our body. Then in genitourinary tract, what happens here, the pH of genitourinary tract is acidic. So most of the bacteria cannot withstand this acidic pH, and they cannot survive here. Okay, then they are also washed out because of urine. Okay, then eyes contain lacrimal gland, and in that lacrimal fluid, that is tears contain large amount of lysozyme and lactoferrin, and this will wash out the bacteria and gives us the physical
protection. Then mucous membrane. We have studied about the mucous membrane. It contains all that malt, galt, calt. Okay. Then next and last type of barrier is the chemical barrier. Chemical barrier contain antimicrobial peptides. So antimicrobial peptides means the peptides that can act against the microorganism. So first is the cationic peptides. These are हायली कन्झर्व थ्रू इव्हॉल्युशन. तर ह्याच्यामध्ये 3 टाईप्स आहेत, कॅटेलिसिडिन, डिफेन्सिन अँड हिस्टॅटिन. सो ह्या सगळ्यांचा जे केमिकल मेडिएटर्स आहेत ह्याचा पर्पज काय आहे, टू किल द बॅक्टेरिया. ओके, दीज आर helps in the killing of bacteria in various ways. ओके, बाय मोस्टली काय करतं, त्या मेम्ब्रेनची परमिॲबिलिटी जी असते ती लूज करतं. सो आता वी ऑल नो दॅट स्ट्रक्चर ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. सो व्हॉट हॅपन्स, दीज ऑल द peptides, antimicrobial peptides, this loses the membrane permeability. So when membrane permeability affect होते तेव्हा that bacteria मधले जे cells असतात that will ooze out. Then next is bacteriocins. So all the type of bacteria are not harmful for us. Okay, some bacteria form our normal फ्लोरा. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये भरपूर टाईप्स ऑफ नॉर्मल मायक्रो ऑर्गॅनिझम फॉर्म होतात दॅट आर बेनिफिशियल फॉर अस अँड दॅट आर इसेन्शियल फॉर आवर बॉडी फंक्शनिंग. सो दॅट आर टेकन केअर ऑफ बाय द बॅक्टेरियोसिन्स. So many bacteria that are part of the normal flora synthesize and release the toxic proteins called bacteriocins that are lethal for the other strains of the same species as well as the other bacteria. to म्हणजे आता आपल्या बॉडीमधले जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते बॅक्टेरियोसिन्स प्रोड्यूस करतील टू किल अदर टाईप्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. ओके, टू अवॉइड द कॉम्पिटिशन फॉर देअर ग्रोथ. म्हणजे ह्याच्यामुळे काय होणार आहे, आपल्या बॉडीचं प्रोटेक्शनच होणार आहे फ्रॉम द पॅथोजेनिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम. देन नेक्स्ट इज अ कॉम्प्लिमेंट सिस्टीम. कॉम्प्लिमेंट सिस्टीममध्ये जे जे प्रोटीन्स असतात दॅट फॉर्म अ पोर्स इन द फॉरेन इन्वेडर किंवा पॅथोजन्सच्या सरफेसवरती पोर फॉर्म करतं अँड दॅट लीड टू द किलिंग ऑफ द सेल्स. देन डिफरंट टाईप्स ऑफ सायटोकाइन्स आर प्रेझेंट दॅट आर केमोकाइन्स, हिमॅटोपोएटिन्स, इंटरल्युकिन्स अँड ट्यूमर नेक्रोसिस फॅक्टर. These all help during the inflammation and phagocytosis and during the killing of the cells during the tumors. Okay, these act as a defense against virus, microorganisms and their products. Parasites and cancer cells is mediated by both non-specific and specific immunity. So this is all about the innate immune system. Thank you.